Welcome in this new video. 12th science students, subject chemistry, topic chemical kinetics. From this video we going to study zero order reaction. Video presented by Mr. R.G. Taure, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. Let's study zero order reaction. Definition: a reaction in which the rate of reaction does not depend on the concentration of any reactant taking part in this reaction is called zero order reaction. That is, the reaction whose the rate is independent of reactant concentration and remains constant throughout the course of the reaction, that is zero order reaction. ह्या रिएक्शन मध्ये रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जरी कमी होत गेलं तरी रिएक्शनचा रेट हा त्याच वेगानं म्हणजे सुरुवातीपासून ते रिएक्शन संपेपर्यंत रिएक्शनचा रेट हा सेम असणार आहे. अशा रिएक्शन ह्या झिरो ऑर्डर रिएक्शन असतात. फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट रेस टू पॉवर 0. आपण रेट लॉ बघितलेला आहे. Effectiveness of concentration changes of that specific reactant on the rate, that is the power of concentration term in rate law, and in zero order rate law the rate of reaction is proportional to the concentration of reactant raised to power 0. त्या reactant concentration ची raised to power ही 0 असणार आहे. that is zero order reaction. Example of zero order reaction. Student, in zero order reaction, that reaction take place on metal surface. For example, decomposition of ammonia on metal plate. When metal plate on that ammonia gas heated, there is undergo decomposition forming nitrogen and hydrogen gas. Here this specific reaction take place on hot platinum surface. The molecule present on the metal surface can react only. I already explained that is those reaction which take place on metal surface. आणि ह्या रिएक्शन मध्ये रिएक्शन च्या सुरुवातीचा रेट आणि रिएक्शन संपेपर्यंतचा रेट हा सेम असणार आहे. कारण जे मॉलिक्यूल मेटल सरफेसवर अटॅच असतात डायरेक्टली तेच फक्त डिकम्पोज होणार आहे. त्यामुळं लेअर बाय लेअर ही रिएक्शन होत असल्यामुळं रिएक्शनचा रेट हा थ्रूआउट रिएक्शन हा सेम असणार आहे. द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडंट ऑफ टोटल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द अमोनिया, हेन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. गॅसियस मॉलिक्यूल हे लेअर बाय लेअर मेटल सरफेसवर अटॅच असणार आहे आणि as long as directly attachment of that layer जी डायरेक्टली अटॅच आहे मेटल सरफेसची तीच फक्त रिॲक्ट होणार आहे. त्यामुळे लेअर बाय लेअर होत असल्यामुळं इथं फक्त जे मॉलिक्यूल मेटलला डायरेक्टली अटॅच आहे तेच फक्त डिकम्पोज होणार आहेत आणि बाकीचे वरची सगळी लेअर असणार आहे ती अनरिॲक्टेड राहणार आहे. त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन किती जरी असलं तरी रिॲक्शनचा रेट हा एका वेगाने चालू राहणार आहे. That is, rate of reaction is independent of total concentration of ammonia, hence remains constant throughout the course of the reaction. Now, student, we going to study integrated rate law for zero order reaction. Zero order reaction साठी integrated rate law आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. Consider a zero order reaction. A gives product. The rate of this reaction is rate law. Rate is equal to minus d concentration of A divided by dt. By the rate law, rate is equal to K concentration of A raised to 0. As it is zero order reaction, raised to power of that concentration term is 0, and we know the raised to power 0, that is concentration of A raised to 0 is equal to 1. So the rate law, that is rate is equal to K into A raised to 0, that is 1,
So overall rate is equal to K, that is constant. That is, the rate of the reaction is constant throughout the course of the reaction. If A0 is the initial concentration of reactant A at T is equal to 0 and AT is the concentration of reactant A present after time T, then by integrating above equation. So A0 is the concentration, initial concentration of A. reaction सुरू होण्याच्या सुरुवातीला A चं कॉन्सन्ट्रेशन A0 ह्या टर्मनं दाखवलेलं आहे आणि स्पेसिफिक टाइम प्रोग्रेस झाल्यानंतर ते कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होणार आहे, चेंज होणार आहे. ते A0 या टर्मनं इंडिकेट केलेलं आहे ॲट टाइम टी. मग बाय इंटिग्रेटिंग रेट लॉ इक्वेशन, इंटिग्रेटिंग within the limits A0 to AT minus D concentration of A is equal to integration T0 to TT K dt. हे जे इक्वेशन आहे रेट लॉ, दॅट इज रेट इज इक्वल टू K और मायनस DA इज इक्वल टू K, हे इंटिग्रेट केलेलं आहे या स्टेपमध्ये विदिन द लिमिट A0 to AT T0 to TT. मायनस साइन इंटिग्रेशन साइन च्या बाहेर इंटिग्रेटिंग विदिन द लिमिट्स A0 to AT D concentration of A is equal to K. The constant is outside integrating sign, that is integrating within limit T0 to T dt. On solving, integration minus concentration of A within the limit A0 to AT is equal to K T within the limit 0 to T. आता अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करूया. मायनस AT इन ब्रॅकेट मायनस AT मायनस A0 इज इक्वल टू KT. ह्या स्टेपमध्ये जे अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट आहे ते आपण सबस्टिट्यूट केलेलं आहे. मायनस साइन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT minus concentration of A0 at time 0 is equal to KT. Rearranging concentration of A0, that is concentration of A0 minus concentration of AT is equal to KT. So rate constant of zero order reaction is equal to K is equal to A concentration of A0 minus concentration of AT divided by T. So I repeat, the rate constant for zero order reaction K is equal to initial concentration minus concentration of reactant A at time T divided by time. That is, K is equal to concentration of A0 minus concentration of AT divided by T. This is integrated rate expression for zero order reaction. Unit of rate constant for K for zero order reaction. K integrated equation, K is equal to initial concentration minus concentration of reactant A divided by T. Student, we know the concentration unit is mole per liter divided by time second time mention केलेले is equal to mole per cubic decimeter per time. That is mole per cubic decimeter per second. That is the unit of rate constant for zero order reaction. That is mole per cubic decimeter per time. Now let's study graphical representation for zero order reaction. K is equal to
initial concentration minus concentration of A at time t divided by t, that is AT is equal to minus KT plus A naught. हे रिएक्शन हे इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c ह्या c कंपेअर केलेला आहे. द ग्राफ ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ t वर्सेस टाइम y इज इक्वल टू mx प्लस c, याच्यामध्ये y आणि x हे व्हेरिएबल, c हा इंटरसेप्ट आणि m हा स्लोप आहे. लेट्स स्टडी द ग्राफ. एज k इज द स्लोप which is negative, so negative slope, y is equal to concentration of AT, x is the time, so at x variable is time, y variable is concentration of AT, and having negative slope, and the intercept is initial concentration of reactant, that is A naught. Example of zero order reaction. Student, I already explained those chemical reaction which take place on metal surface, they show zero order reaction. That is decomposition of ammonia gas on hot platinum surface. Ammonia decompose on hot platinum surface forming nitrogen and hydrogen gas. Those molecules present on the metal surface, hot platinum surface, they react only. This reaction take place by layer by layer, and those layers are directly contact on the metal hot platinum surface. They undergo only reaction. The rate of reaction is independent of total concentration of ammonia. If we increases the concentration of ammonia, there is no change on the rate of reaction. There is no change on the rate of reaction. So the rate of reaction is independent of total concentration of ammonia. So the rate of zero order reaction is independent of reactant concentration. So as the reaction proceed, initially there is a rate of reaction remains throughout the constant until the reaction is end. रिएक्शन सुरू झाल्यापासून तर रिएक्शन संपेपर्यंत ह्या रिएक्शनचा रेट हा सेमच असणार आहे, आणि दॅट इज द स्पेशालिटी ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये किंवा सेकंड ऑर्डर मध्ये आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघू, त्या रिएक्शनचा रेट हा व्हेरीज होत जाणार आहे ॲज लॉंग ॲज टाइम. बट झिरो ऑर्डर रिएक्शन मध्ये रिएक्शनचा रेट हा चेंज होणार नाहीये थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, तो सेमच असणार. सेकंड, द डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रस ऑक्साइड टू नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन गॅस इन द प्रेझेन्स ऑफ प्लॅटिनम कॅटलिस्ट. ही रिएक्शन सुद्धा हॉट प्लॅटिनम प्लेटवर होणार आहे. त्याच्यामध्ये नायट्रस ऑक्साइड डिकम्पोज टू गिव्स नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन गॅस. Third, metal catalytic surface reaction, that is the catalytic decomposition of phosphine PH3, that is phosphine gas, on hot tungsten at high pressure. A very small concentration of phosphine present on the metal surface undergo decomposition. Hence, the rate is independent of total concentration of phosphine. That is similar previous example. Those phosphine molecule undergo decomposition which are directly contact with the hot platinum tungsten metal surface. That is very small concentration. They undergo only decomposition, and those molecules are above that metal surface, above that layer which are directly attached. It remain unreacted. It remain undecomposed. So rate of the reaction is not depend on the concentration. If we increase the concentration of reactant or if we decreases the concentration of reactant, there is no effect on the rate of the reaction. It remains constant throughout the course of the reaction. That is the main feature of
zero order,